Ndani ya channel hii nitakuonyesha jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi bila kupoteza muda nimekuja na website hii ambayo inafahamika kwa jina la Suvimo. Okay. Site hii ni site ya surveys. Kwa hiyo utalipwa kwa kutoa maoni yako au kwa kutoa majibu. How to earn money with Suvimo with online survey. Kwa hiyo uta sign up for free. Hatua ya kwanza nitakuonyesha jinsi ya kuweza kutengeneza akaunti free. Then nitakupa maelekezo namna ya kuweza kujibu hizo survey na jinsi gani ambavyo unaweza kupata pesa yako. Okay. Kwa hiyo bila kupoteza muda, nikakuonyesha namna ya kuweza kusign up. Click sehemu hii, toa tangazo. Then utakuja hapa earn money now. Enter your email. Hapa utaingiza email yako. Hapa utakuja utaweka password. Utaweka password zako, then hapa uta repeat password. Click get access. Okay. Baada ya kuweza utaona umeambiwa hapo congratulations, you are super closer to earning your first cash. Please go to your inbox and verify your email. Want to earn more money? Increase your income. So, unachotakiwa sasa kufanya kwanza ni kuactivate email yako. Kuja kwenye email inbox, then activate your email. Baada ya kuweza kuactivate email yako, ndipo utaanza sasa ku start making money. Click in neno iliyoandikwa activate your account. It's greater to have you. Then thank you. Hapa sasa unachotakiwa kufanya ni kulogin. Click login. Login to your account. Loading. Please wait. Enter your email here. Then enter your password. Click login. Then save password. Kama jinsi unavyoona hapo kwamba there are no survey at the moment. Profile 98 surveys reward. Click this one, profile. Additional information required to match you. Kwa hapo uta select gender, date of birth, then update. Select MML. Date of birth you can select. For instance, this one. Then I agree to the terms, then update. Done. Occupation we have update. Then uta preference setting utachagua zote unachotaka. Then after if there is a survey you can get an email. Kwa kama kutakuwa na survey au kuna invitation yote ya survey, utakutana na email hapo. Watakutumia email ili uweze kwenda kujibu survey. Kwa at the right moment sasa hivi hakuna survey. Kwa kama ikitokea survey utapata email kwenye inbox yako, then ile email ukishaipata utaingia kwenda kujibu survey, ndipo utaweza kupata pesa. Okay. Asante na karibu tena. Usahau kusubscribe, kulike na comment kwenye channel yetu.